right. අපි FM අපේ ෆොන්ට් එක Google Fonts සර්විස් එකේ රිලීස් කරන වැඩේට ලෑස්ති කරන එක තමයි කරන්නේ දැනට. දැනට මේ කෝල් එකේ මාත් එක්ක ඉන්න පුෂ්පානන්ද ඒකනායක ඔරිජිනල් FM අපේ ෆොන්ට් එක ඩිසයින් කරපු කෙනා. ඊළඟට දැනට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ඒකට සොල් මටාස් කියන අර්ජන්ටින් ඩිසයිනර් දැනට කරගෙන යන ලැටින් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එක තමයි දැනට පේන්නේ. ඒකේ බොහොම කියන්නේ මුල්ම ලෙවල් එකේ කරලා තියෙන ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම කරපු ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් මේක. අපි පොඩ්ඩක් බලමු සර් මේක කොහොමද කියන එක යාගේ. සර් මේකේ කමෙන්ට්ස් එක බලුවා නේද සර්? එයාගේ තියෙන කතන්දරේ කියලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මොකද්ද සර්ට ඒක ගැන මම දැන් තමයි සර් මේ බලන්නේ. මම කලින් බලන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි මට දැන් අර යා ඔය මේක පෙන්නන එක නම් පැහැදිලි ඒ කියන්නේ යා මේක මට එච්චරම බොල දාලා තියෙන එක එච්චරම යාට මට හලෝ පැහැදිලි මදි සර් පොඩ්ඩක්. සර් දැන් මේ ඔව් සර්ගේ වීඩියෝ ෆීඩ් එක ඕෆ් කරා නම් සර් මේ මේ බැන්ඩ්විඩ්ත් අඩු හින්දා හරි ඔක් හරි දැන් එනවා සර්. ඔව් මේ දැන් ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන එක නම් පැහැදිලි ඒ කියන්නේ අර යා පෙන්නනවනේ එක්සයිට් එකයි මේ vertical ලයින්ස් යන විදිහ නේද? ඔව් එක මේ එයා ටැමිල් එකට හුඟක් මැච් කරලා වගේ ඉන්න එක වෙන්න ඇති නේද? ඔව් එක්සයිට් ඔක ගන්නවල බෑග් vertical stance horizontal හරි. ඔව් ඒ කියන්නේ අර මේ එයා ගොඩක් මැච් කරලා තියෙනවා ඒක අර එක්සයිට් එක ටැමිල් එක මැච් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම සර් මේ ඔව් ඉංග්‍රීසි එකත් එක්කම හැබැයි අපේ සිංහල එකේ එහෙම එක්සයිට් එක මැච් කරන්න බෑ අපි අර එදා කතා කරපු විදිහට ඇත්තටම බේස් ලයින් එක ඒ කියන්නේ බේස් ලයින් එක කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ලයින් එකක් ගන්නොත් ඒක තමයි අපි බේස් ලයින් එක කියන්නේ. ඔව් හේතු වෙලා තියෙන තැන. එතකොට ඒකට සිංහල ඒ කියන්නේ මේ තුනම ඒකට හේතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර එක්සයිට් එක කියන මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන හයිට් එක මැච් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ යා කියනස orthogonal where the vertical stance join with the horizontal plane. හරි. ඒ කියන්නේ right. හරි. මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ horizontal එකයි vertical එකයි set වෙන තැනට තියෙන height එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ එක්සයිට් එක. ඔව් ඊළඟට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ අපිට දීලා තියෙනවා to add some more details on the terminals that match with Sinhala, adding some weight to the base areas, trying to match the black areas of the Sinhala. එතකොට සර් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක බොහොම අර මේ ටයිම්ස් එකට වඩා ඇත්තටම මේ ලාස්ට් අර ඔරිජිනලි මැච් කරන්න හදපු එකට ඒ කියන්නේ ටයිම්ස් එකට වඩා දැන් අපිට ඔරිජිනල් ඩිසයින් එකක් යන හින්දා මේ ඒකේ එහෙම මම හිතන්නේ දයන්නේ තියෙන එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ දයන්නේ තියෙන මේ අර බිඳුව මේ අර ටියර් ඩ්‍රොප් එක කියලා තමයි මම අර නම දාගත්තේ නිකන් කතා කරනකොට කතා කරන්න. ඒක මම හිතන්නේ ලස්සනට මැච් වෙනවා. ඔව් ඒකේ ඇන්ගල් එක සමහර විට අනිත් අකුරු වල කොහොමද මේකේ ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙන්නේ? මේ කියන්නේ මේ ටියර් ඩ්‍රොප් එක ඒ කියන්නේ මේ දයන්නේ මේ තියෙන කෑල්ල මේ විදිහටමද සර් ඇන්ගල් එක ඔක්කොම නෑ ඕකේ තුනක් විතර තියෙනවා මේ කියන්නේ දැන් නයන්න කයන්නේ වගේදී ඔයිට වඩා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එනවා මොකද දැන් මෙතන නයන්න අර හරහට යන ඉර කයන්න නයන්න තයන්නේදී පල්ලෙහාට එන්නේ. ඔව් ඒක නිසා එතන උඩ මේ ඔය කෑල්ල පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා පල්ලෙහාට එනවා මේවට වඩා. පයන්න සයන්නට වඩා ඒක තමයි එවැනි කෑල්ලේ තියෙන වෙනස. එතකොට සර් හැබැයි මට හිතෙනවා තවත් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඒකේ තියෙන එක තවත් මැච් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මට. මොකද දැන් මේ ඒක දැනට මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා එකපාරට බිඳුව පටන් ගන්නවානේ. ඔව් එතකොට නයන්නේ අපේ තියෙන ෂේප් එක දැනට කරලා තියෙන එකේ ෂේප් එක තියෙන නිසා මේ වගේ ටිකක් ඊට වඩා අර මේක සඩන් එකපාරට ඇවිල්ලා බිඳුව يعني ගෝල ගති අඩු කරලා මේ කඳුළු බිඳුවක
යන්න පුළුවන් නම් මේ ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා ටැමිල් එකට මැච් කරලා තියෙන එක 100% හරි. හැබැයි සිංහල එකේදී පොඩ්ඩක් එතකොට අපිට එහෙම නම් අපිට ටැමිල් එකේ චුට්ටක් ඕක හදන්නයි තියෙන්නේ නේද? ඔව් ඒක තමයි මමත් හිතුවේ. කියන්නේ දැන් අපිට ටැමිල් එකේ ඔය ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරලා යාට පෙන්වනවා නම් එයා මේක ඊට වඩා මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එකේදීම මේ ඕක හදලා එනවා. නෑ අපි ඒ කියන්නේ ඒක තමයි දැනට අපි මේ අද කතා කරගන්න ඕනේ අපි කොච්චර දුරට ටැමිල් එක වෙනස් කරනවද කියන එක. අන්න ඒක යෝ අපි සිංහල එකට තාම ටැමිල් එක මැච් කරලා නැහැනේ. මැච් කරලා නැහැ. ඔව් අනිත් ඒක කරපුවාම ඔයා කියන ඕක හැදෙනවා. ඒකට ඒ අනුව අතන තව පොඩ්ඩක් ගන්න කියලා කිව්වනම් හරි නේද? ඔව්. Where is it trying to match the black areas of the scene? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක කියලා තියෙන්නේ සර් ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්ලිෂ් ඒ කියන්නේ මේ ලැටින් එකේ එයා මේ දැන් සර් අර ලැටින් වල තියෙන පෙන් ඇන්ගල් එකත් එක්ක ඔව් බේස් ලයින් එකට ලොකු වේට් එකක් බ්ලැක් එකක් ඔව් එන එක වෙන්නේ නැහැනේ සර් පෙන් ඇන්ගල්ස් එක්ක නෝමල් කියන එකත් එක්ක දැන් නමුත් අපේ සිංහල එකේ අපේ කියන්නේ අර ට්‍රැඩිෂනලි මේ මෙයා කරලා තියෙන එකේදී එයා මේ මාක් කරලා තියෙන විදිහට බ්ලැක් ඒරියා එක පොඩක් තියෙන්නේ මේ බේස් ලයින් එක. එතකොට මෙතන එයා කරලා තියෙන එකක් තමයි පොඩ්ඩක් ඒ තැන් වල බේස් එකට ලං වෙන විදිහට වේට් එක මේ මෙතන එහෙම අපිට පැහැදිලිව ඒක පේනවා. ඒක බේරලා තිනවා එයා මේ යාගේ ස්ටයිල් එකක් අලුත් එක්කුත් ක්‍රියේට් කරන ගම. ඔව් right. ඊළඟ එක තමයි අපිට තව පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට සර් අපි ටැමිල් එකේ දැන් අපි පොඩි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න වෙනවා. දැන් අපිට තාම දැන් අපිට ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ මේ අපිට ෆුල් ටැමිල් ෆොන්ට් එක තාම අපිට හම්බුනේ නැති හින්දා. ඔව්. ඒක දැන් අපි අර මොඩියුලර් ඉන්ෆොටෙක් කියන ටැමිල් කම්පැනි එකෙන් කරපු ෆොන්ට් එකක් තමයි අපි අබය එක්ක මැච් කරන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මම හිතන්නේ අපිට පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් ටිකක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම අර අපි එදා කතා කරපු විදිහට මේ රයන්නේ සහ දැන් මේ යයන්න උනත් මෙතන ඔව් මෙතන ක්ලෝස් වැඩි ගතියක් තියෙනවා ටයිට් නේද? ඔව් ටයිට් ගතියක් තියෙනවා අර ජෙනරලි බැලුවොත් සර් ඒ කියන්නේ මට තේරෙන එකක් තමයි ගොඩක් අර කන්සිස්ටන්ට් නෑ මේ මෙයා ගතිය. ඒකට තියෙන එක අපිට මේකෙදි මේ ප්‍රියාගෙන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම එයාට මේක ඔව් නේද දාලා බලමු මොකද එයා ටැමිල් සම්බන්ධයෙන් එයා කරන නිසා අපිට මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙන එක තමයි මෙන්න මේ බෝල ටික ඒ කියන්නේ ටැමිල් එකේ එන්ඩ් එක මැච් කරන එක ඔව් සිංහල එකට එන විදිහට අතරම මේ hello hi Shaw hey hello hi hello okay, so Miss Pushpananda is with me and we were just going through the document and just discussing what we're going to do with the Tamil and the Sinhala, how far we are going to go. So generally I think Mr. Pushpananda is like also agrees on a lot of things that we discussed so far. yes Okay, let me just so like both of us think the height matching is like it's like on the spot, like you have kind of like got it right. And about the other thing, so here I think what you are trying to do here is the terminal you are kind of going to something in the middle, like for Sinhala and Tamil, I think, right? yeah I don't may I ask you please, can you speak a little bit louder please? Yes is thank it you better? Okay. Yes. Okay. So I'll like repeat what I said. So so the terminals of the Tamil and Sinhala as it is now
Yes. So there's a small problem. We haven't seen the full Tamil typeface yet. We didn't get the full thing. So all we have is this sample at the moment. Yes. So I think this terminal, Mr. Pushpananda also thinks that this is kind of too far from this kind Yes. of teardrop in the Sinhalese. So Yes. we were just discussing that we should actually change it, and like that will be something that we're gonna like straight away change in the Tamil font. And Yes, that another. was some of the things that I put on the mail the other day to ask you how far were you planning like to change the Tamil, or even with the Singala if you were planning to make some adjustments to match both systems Yes. a little bit more. Yes. So with Sinhala Sol, I think the main there are not going to be many design changes. Uh, Okay. there are slight changes that Mr. Pushpanand, like slight inconsistencies of the original design, like some of the matras, the consonant Okay. modifiers had inconsistent line weights, especially the below base. Some of the below base forms were, because this was originally designed to accommodate like 160 character ASCII system. uh, he had to do some compromises uh, with with inside that system, kind of make some of these mantras to fit all like very many different characters, so we have just one mantra character to fit maybe like five different consonants. So with this he's like kind of revising them, but it's going to be like small slight changes of weight and redesigning the characters. And another thing we'll be doing is, you can see here, um, Yes. so this is a consonant and this is a consonant modifier, matra. So as you can see, because of the early technological uh, difficulties, this is like uh, really like it's this matra should be like a bit closer. So this kind of spacing issues will fix mainly, along with other kerning. So that's, but letters, like form of the letters are not going to be changed, I think, like mainly. Again, Okay. sir, දැනට අපි මේ ඒ කියන්නේ අකුරු වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ සර්, කොහොමද නේද? ඔව් අකුරු ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ඒ කියන්නේ විෂුවලි මේකම තමයි. Oh. So I'm going to like skip between Sinhala and English. Oh, it's fine with you. Yes, Yeah. no problem. Um, then but when it comes to Tamil, so we actually, this is one of the main things, the terminals, it has to change. Yes. uh, and the other thing is, some of the characters, the width of the letters are a bit inconsistent. So you can see this is Ivanna, like one of the kind of the most wide and like the big letters in Tamil alphabet. uh, Yes. so it's like really wide at the moment, and this is, you can see it's really narrow. So this kind of I mean, just looking at these characters, I expect that the original character, like the full character set, would have this kind of inconsistencies all over. So we might Yes. have to fix that. um, Okay. I think that's the kind of the biggest things that we are going to change. About the weight distribution. What do you think about the Tamil, like when you look at the weight distribution? No, what happened to me was like the rhythm. What I put in this file, no, that the rhythms, especially the vertical rhythms you have, it's very strong in this case,
There are some things that they are kind of different with Singala, of course, but well, because I'm not familiar, but I can imagine that this sign that you show, the last one you showed, the one who has a circle inside. Sorry? There was a circle inside. Yes, okay. The other one, the biggest one. Yes. So This. I imagine that this kind of circle, if you look just up in the Singala, that you have shape with the circle inside too, that these kind of things maybe can match a little bit close or no. I don't know if this is possible, but these kind of things, because I have that feeling that in the Tamil, the rhythm is very strong vertically, and in the Singala, most of the shapes, no, I printed like the whole file you sent me, like all this. I will show you here. Okay. Like I printed all this, no, the whole family you sent me. And what happened here, it's like usually like the black areas are more horizontally, even in the lower area of this letter or in the upper. But most of the time it's kind of horizontally the weight or the black areas. This is a huge contrast with this example of the Tamil, where yes, there are some black areas on the top, but usually they are very vertically. That's why it was difficult to me, like to find something in between or something that can match both. I was not sure which one to follow. On first play, I assume that should be the Singala, since the Singala is the one that we started from that point, no? But yes, I think there are some little tricks that they can be made in the Tamil. Okay. So yeah, I think anyways, I've been like looking at the other options that we have on the Tamil catalog from Modular, and recently Priya, Priya Ravichandran, she found another company who like worked on Tamil typefaces. Actually, when I started like actually looking at like going into details, I think I'm going to anyway like go back through the catalog and see if there's like a much better fit. But this selection I actually consulted with Priya also what we should Yes. select. So this is kind of the best matching thing that we had. So I doubt whether I'll find something matching, but I'll anyway send you some images of the final few typefaces that I selected. So I'd like to get your ideas about that as well. So if there's something better matching, we can actually like change the selection and go for something like that. Let me just quickly switch to Sinhala and explain some of the things that you just spoke. Cool. So පුෂ්ප සර් මේ දැන් මෙයා මැච් කරන්න පුළුවන් කියලා කියපු තව එකක් තමයි දැන් අපි ටැමිල් වල මේ රවුම මේ රවුම් සෙට් එකක් එනවනේ සර් තව මයන්න යන්න ඔය ඒ වගේ සෙට් එකක් එනවනේ සර්. එතකොට ඒව ඇත්තටම අපිට නයන්නේ මේ එන රවුම. ඊට පස්සේ අපිට තව බයන්නේ නම් එහෙම රවුමක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මයන්නේ එනවා. ඒ වගේ ඒවා එක්ක මැච් කරන්න පුළුවන් කියන එක, ඒ වගේ එකක් අපිට try කරන්න පුළුවන් කියන එක කොම්බුවේ රවුම, ඒ කියන්නේ අර සමහරලාට size එකෙන්ම නොවුනත් අදුතරමේ shape එකෙන් form එකෙන් පුළුවන් කියන එක. දැන් මෙතන අපි මේ round එක බැලුවොත් මේකේ එන විදිහයි මේකයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නේ සර්. මේ ඊළඟට අනිත් එක ගොඩක්ම දැන් ඒක අර Tamil වල තියෙන form එකත් එක්ක එන එකක්. මේ Tamil වල ගොඩක් තියෙන්නේ vertical අරහට එන ගොඩක් ස්ට්‍රෝං ලයින්ස් නිසා කොහොම කරත් මේ වේට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙන්නේ සර් ඒවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අතරම බැලුවම නිකන් අර හිටවල තියෙන කණු ගොඩක් වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක මේ හින්දා ඇත්තටම මේ දෙක මැච් කරන්න
ටිකක් අමාරුයි සහ ඒ කියන්නේ සොල්වර් ඒ මැද එකක් හොයාගන්න අමාරු වුණා කියන එක එයා කිව්වේ. ඒකට අපිට ඒ ඇන්ගල් එකෙන් ඒවා හිතන්න වෙනවා. එනකොට අපිට ටැමිල් එකේදීත් ඔය කැරක්ටර්ස් කීපයක හරි ඔයක සේම් තික්නස් කරලා බලමු. ඔව් මං හිතන්නේ සර් අපිට පුළුවන් නම් මං කියන්නේ දැන් අපි සිංහල එක පොඩ්ඩක් තියලා අපිට මේ තියෙන කැරක්ටර්ස් ටික මේක උඩින් ට්‍රේස් කරලා පොඩි චේන්ජස් ටිකක් කරලා බලමු සර්. බලන්න කමන්නේ මොකද දැන් මේ අබේගේ නම් මේක අපිට මේක පැත්තක් ටික් කරලා ගන්න බෑනේ කොහමද? ඔව් බෑ. ඒක මං කියන්නේ අපි ඒ බෝල වලට පොඩ්ඩක් මේක ටැමිල් එකේ චුට්ටක් මැච් කරලා බලමු. ඔව් හරි. මාරවිට ටුවලි සමහරට අවුලක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතන එක තැනක් ටික් නැති වුණා කියලා මේක එච්චර ඉෆෙක්ට් වෙන එකක් නැහැ. අපිට මේක එතකොට මේ සමානකම ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් සර් දැන් කොහොමද තව සතියක් විතර යයිද මට මේ මොඩියුල එකෙන් අර ෆයිල්ස් ටික එන්න. ඔව් නමුත් ඒ ආවත් ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැනේ. අපි මේක ෆලෝ කරගෙන ගියාට කමක් නැති. ඔව් අපි මෙතනින් මොනවද ට්‍රේස් කරලා මම අපි කතා කරගමු මේ ඊළඟ දවස් දෙක ඇතුළත මේ එකක් එවන්නම් කියලා අපි එකක් කරමු. හොඳයි. ඔව්. Okay, what Mr. Pushpanand is suggesting is, I also think it's a good idea. So, like, because there's no point of waiting and like instead of just waiting another week to like get the files, we'll just trace these, the Tamil one, and do the kind of changes that we are expecting to do within next 2 days probably. And so today is Friday, and probably you are start like work again on Monday. So we can by Monday we can actually send you something that that with some kind of basic changes that we expect to do. I think that's so then we have a basic idea about what we're gonna do with. Yes, I don't know too much about Tamil, but yes, what I say you before, some of these, I don't know, can you see this? Can you see this? Oh, no. Yes. Sorry. Like what I mean before, no? Like this kind of circle that you have here inside maybe can match like more like the circle here, or like, yes, like the drops can be more close to where are they, sorry, to the one here, this one, or yes, I think they're like, even I don't know if this sign, this letter, the first one, no, here, needs to have all these contrast all around, no, or you can like change it and make some contrast, I don't know, maybe in the up and here, but maybe then when you are getting into the circle, it can be more monoline, like it happens in Singala, like, wait, sorry, like here, like, yes, when you are getting into the inside, you get more like monoline. I think like these little tricks or details can be adjusted, at least to check if it's still working the Tamil, because I don't know how far the Tamil can be like changed, because I'm not familiar where the thick or the thinner areas should be. But following either a calligraphy thing, maybe these kind of adjustments can be done to much closer to the Sinhala. No, maybe if, do you have the whole font, the file of the Tamil? Patum. Because maybe, sorry? Hello, Patum. Oh, I think Patum's microphone, it's turned off. It's not there. Okay. No, Patum is not. No. Okay. idea එක හොඳයි නේද? Sorry, I turned it off because there's like some dog barking around, so I just turned it off. Don't worry. Okay. මොකක්ද sir? idea එක හොඳයි නේද?
ඒ කියන්නේ සර් මේ අර මේ මේ කියන්නේ දැන් අර යට එක පැත්තක පොඩි thickness එක වැඩි කරලා තියෙන කේස් එක අපේ මයන්නේ වගේ ඒ same thickness කරලා ගන්න පුළුවන්. ගන්න එක. ඔව් 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 ඔව්. මම හිතන්නේ ideas හොඳයි කියලා. ඔව් 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 ඔව්. So like Mr. Pushpananda agrees right away with kind of having this like bringing in some of the monolinear nature into Tamil. So we don't have the whole like the whole file at the moment, but what we'll do Okay. is just trace of these characters and just draw it. But Try. I something I actually like think is that task of like changing that will be actually like kind of fundamentally drawing the whole font again in some level. So I'll have to like think about the timeline with Mr. Pushpananda about that. Okay. That will be kind of a drastic change. I don't know. I don't know. We will figure that out. I think. Let's see, and then. Tamil font එක ඔක්කොම glyphs කීයද මේ පෙදුම්? 180ක් තමයි තියෙන්නේ සර්. ඉතින් අපිට අපි ඕක කොහොම හරි මැච් කරමු. මං හිතන්නේ හොඳයි කියලා මේ idea එක. Hari. So like relatively Tamil character set, the glyph set is like relatively really small. It's just 180 glyphs and you can render everything properly. So it's actually like not much work. So I mean, once we have the style finalized, we can Yes. Pushpananda agrees that we can do that. Yeah. Okay. Okay. Okay, so the thing will be to be more focused on the Singala design. Yes. I'm talking about the curves, the line, the strokes, yes, the rhythms, like everything. So even the drops, the ears, that some letters, I know for me, they look like ears. Yes, sorry if I don't use the proper definition. No, it's right. We actually don't have proper like typographic definitions at the moment. That's something Mr. Pushpan and then I and also some researcher, just one typographic researcher is working on kind of properly analyzing and Cool. Yeah, like building a set of terminology and things for that. And also I'll send you another like a new font. I just found it because it was released few weeks back. It's typographic wise, it's not really good, but that's what the National Institute of Education has approved as to teach in schools. So there is this one font that was made by Sri Lankan, like the government agency, to be used on school books, and it's the standard is based on the National Institute of Education standard for Sinhala. So that would be kind of a skeleton font of shapes, the standard linguistic kind of shapes, not typographic shape. So I'll send you across that as well. මම සර් කිව්වේ මේ අර NIE එකේ මේ දැනට මේ ෆොන්ට් එකක් හදලා තියෙනවා මේ හෝඩි පොත කියලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ අර ඉස්කෝලවල උගන්වන්න තියෙන ෂේප්ස් ටික හරියට ඒකේ තියනවා කියලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට රෙෆරන්ස් එකක් මම කියන්නේ. ටයිපෝග්‍රැෆි වලට නෙවෙයි නමුත් ලින්ග්විස්ටික් රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට ඒක තියාගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. So let me just quickly check what else we scheduled for today. Yes. I think we covered most. Just one thing. You said that you can show the Extrema workflow. The question I had where to use Extrema and everything. So I'm going to just. I think that's basically it. So Mr. Pushpananda is also using Font Forge at the moment. We can use the UFO workflow